So, welcome back again. Hunting natin yung Morse code for today. Tulad sinasabi ko, itong earn per tap na to, dapat mapindot nyo ng 3 beses. And then, itong kulay blue na to, background, maging red. Dapat maging red. 1, 2, 3. Ayan. 1 million. Ngayon, huntingin natin paano mag-hunting. Umpisa natin sa letter A. Morse code A. Tuldok dash. Tuldok dash. Tuldok dash. Walang A. B. Dash. Dash, tuldok. Walang sa C. Dash, tuldok, dash, tuldok, dash, tuldok. C, wala. Ayun, C. C na yan, C. Dash, tuldok, dash, tuldok, dash, tuldok. Uy, C nga. C. Nice. Do you see that? Okay. C. Pero palagay ko. C. Ano ba? Credit. Try natin R. Tuldok. Tapos tuldok. Tuldok. Das tuldok. Wala. C. C. Baka coin to. Try natin. Coin. Oh. 3 dash. 1, 2, 3. Ohoy, coin nga to. Nice. Mindset pang ay 2 tuldok. 2 tap. 1, 2. Uhuy. Nice. And dash tuldok. Dash tuldok. Ay, nawala. Hindi natin pata. C. Dash, tuldok, dash, tuldok. Tapos yung O. Ano yung 3 dash. 1, 2, 3. Oh, okay. Parang hindi ata ako ito. Ay. 2 tuldok. 1, 2. John. N. Tapos tuldok. 1, 2. Ay, coin na talaga. Nice. Claim na natin yan. Your true detective claim. 17M na men. Okay. Tap lang. Nice. Bilis. Tap. Ayan guys. Word for today. Morse code. Coin. Ayan. Mamaya ulit guys. Thank you for watching.